அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் கமல்ஹாசன் தமிழ் ஆங்கிலம் மூலமா மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் பத்தி பார்க்கலாம். மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்னா என்ன, அது ஏன் யூஸ்ஃபுல் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு, அது ஏன் நம்ம ஆம், எழுத கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்க்கலாம். முதல்ல தமிழில் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறமா இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம். ஸோ மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு சந்திப்பு, அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா என்னென்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், என்ன அதில் அக்ரி பண்ணியிருக்கோம், என்ன ஒப்பந்தம் ஆகிருக்கு, எது ஒத்துக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வுடைய தொகுப்பு தான் இந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங், சந்திப்போட ஒரு தொகுப்பு. ஸோ இதில் முதல்ல நம்ம என்ன எழுதணும்னா, டேட் என்ன இந்த மீட்டிங்குடைய டேட் என்ன, டைம் என்ன, அதுக்கப்புறமா யார் இதை அட்டன் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யார் இது வரலை. ஆக்சுவலாக ஒரு 100 பேர் இருக்குன்னா 75 பேர் வந்திருப்பாங்கன்னா சிஸ்டமில் வந்துடும் அந்த அட்டண்டன்ஸ். ஸோ மீதி வராதவங்க. அப்புறம் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பழைய மீட்டிங்லேருந்து இந்த மீட்டிங்க்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம் எழுதணும். ஒரு எக்ஸல்லையோ ஒரு வேர்ட்லேயோ நீட்டாக போட்டு எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது, டெசிஷன்ஸ், என்ன முடிவு நம்ம எடுத்தோம், ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்ன ட்ராக் பண்ணோம், அதாவது இது முடிஞ்சிருச்சா இல்லை இது அடுத்த நிகழ்வில் தொடருமா அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு குறிப்பு வேணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்டர்டேக்கன், என்ன நீங்கள் இந்த மீட்டிங்கில் எது ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்டர்டேக்கன் பற்றி எழுதியிருக்கீங்க, எதை முடிச்சிருக்கீங்க, அந்த நிகழ்வுகளை பற்றின ஒரு தொகுப்பு வேணும். அக்ரீட் அப்பான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ், அதாவது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம ஒப்புக்கொண்ட வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி துரிதமாக எழுதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ். போன வாட்டி நாம் பேசியிருக்கோம் மீட்டிங்கில், அதோடைய அவுட்கம் என்ன, அதோடைய முடிவு என்ன, அது எந்த நிலையில் இருக்குது, இன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கா இல்லை இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்கா, பெண்டிங்காக இருந்தால் யார் அதை ஃபாலோ அப் பண்ணுறாங்க, அந்த குறிப்புகள். மோஷன்ஸ் அக்செப்டட் ஆர் ரிஜெக்டட், என்ன நாம் மீட்டிங்கில் ஒத்துக்கிட்டோம், எந்த ஐடியா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம், அதுவும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கணும் கிளியராக. ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம ஆடிட்லேருந்து எல்லாமே மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்கை பற்றி கேட்பாங்க. அப்போ இந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு உதவும். நியூ பிஸ்னஸ் டேட், நியூ பிஸ்னஸ், வேற என்ன புதுசாக நம்ம பிஸ்னஸ் இருக்குது, அது இல்லைன்னா அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன, ஸ்டெப்ஸ், ரோட் அஹெட்னு அது என்ன, அதை பற்றின பிளான் என்ன, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அந்த ஒப்பந்தம். லாஸ்ட்டாக டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் மீட்டிங், அடுத்த மீட்டிங் எப்போ, அதோட டேட் என்ன, டைம் என்ன. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்கு முடிக்கணும். தென் அண்ட் தேர் எழுதினீங்கன்னா அது உடனே முடிஞ்சிடும். அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் உங்களோட லைன் மேனேஜருக்கு மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு பாராட்டத்தக்க ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும். உடனே பண்ணலாம் அது. ஸோ இதுதான் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங். இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இன்னைக்கு ரேஞ்சில். என்னன்னா நிறைய எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் மீட்டிங் இருக்கும், நிறைய இல்லை எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையுமே மீட்டிங் இருக்கும், நிறுவனங்களையும் மீட்டிங் இருக்கும். ஆனால் அந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த மீட்டிங்கை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம், தொகுத்து எழுத்து மூலமாக எழுத்து வடிவில் அமைக்கிறோம் என்பதுதான் கேள்விக்குறி. ஸோ அதை தான் நாம் சீரியஸாக எடுத்து செய்யணும். ஸோ இதையே நாம் இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம். ஹவு டு ஆர்கனைஸ் அ மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங். So you need to start with the date of the meeting, because everything falls on when you have discussed these points. First of all, what is minutes of meeting? Minutes of meeting is nothing but an action plan on a meeting. What all you have discussed, what all you can keep it as your plan, what all you can defer it, how you are tracking each plan of action will fall under minutes of meeting. So you start with the date and time of the meeting. So what is the date and what is the time that has happened in minutes? The names of attendees which will come to you when you take the attendance manually or system wise,
Off late, you have system-wise Teams meetings and other links will give you the attendance by default. So that is also important. You should also record the attendees as well as absentees who have not attended the meeting. So these are the starting points of a minutes of meeting. Then how do you proceed? You have to discuss on the decisions made regarding each item on the agenda. So for example, there are 5 agenda points. You note down all the 5 agenda points, and against that, what was the decision taken, whether we have accepted or rejected, or whether we have deferred it. If we have deferred it, what is the date, and who is going to track it. So all these points we need to record it, document it very clearly. So the activities undertaken, what are all the various activities undertaken? From last meeting till date, how was the progress? So this also you should clearly indicate. And agreed, what was agreed as a group? For example, out of 10 members, 8 have agreed, then it has reached a quorum. Quorum means 67% of majority, 2/3 of majority. So you pass it as a resolution. You clearly mention that the majority have agreed, and for example, to take up the next project. So that will be done by Q1 2025 or the first 3 months of 2025. So that is how you arrive at a decision. So that is very important to mark on activities undertaken or agreed upon next steps. So what you agree upon next steps. For example, you are agreeing to take a project from 2025. So what are the pros and cons for that? What are the initial steps? So when is the timeline for that? You cannot have an open-ended minutes meeting. It should be specific. It should be closed. You should give a specific timeline for every activity. So that is very important. And what are the next steps to be taken? The next steps may be, a follow-up action of the previous meeting or corrective actions to be taken, whatever. So you need to mention those also as the next steps to be taken and what is the timeline and who is following. Outcomes of elections. Elections in the sense, what have we decided as a meeting or what have we decided as a group? The motions accepted or rejected. For example, there are um, 2 decisions taken to take up a new project, to go for a new hiring. So you document these 2, tell when it will occur and who is responsible to take it to closure. So this definition and follow-up action is very, very necessary for a minutes of meeting. So to sum up, what is minutes of meeting? A minutes of meeting is nothing but a compilation of various discussions that have been undertaken in a meeting, which will be a follow-up of the previous meeting. So you need to document everything in an Excel or a Word. The agenda points discussed, what was discussed, whether it was accepted or rejected. If accepted, when is the next progress targeted? Who will be following this up? So these things clearly should be mentioned, and of course, attendance and the absentees should be mentioned. So this is very, very important because of late meetings are happening, but the documentations of the meetings are not happening, which will be an audit issue. So then and there, if you note it down and send the minutes of meeting immediately after the meeting is over to a line manager, it will be very much appreciated. So this is about minutes of meeting and its importance in corporate sector. மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் கமலஹாசன், தமிழ் வழி. நன்றி.